sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Si biyahan na may galaon sa katawhan, andam mo serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. COVID-19, hindi anya dapat mas epekto ng pagsusumikap ng bawat isa at pagbabayanihan para mapababa ang antas ng hawahan ng virus sa bansa. Kahapon, mahigit sa 600 bagong kaso na lang ang naitalang nagpositibo sa COVID-19 na milya ang layo ikumpara sa kasagsagan ng pandemya na umabot pa sa mahigit sa 20,000 kada araw ang mga bagong kaso. Ayon kay Go, dapat sumunod sa mga pinatutupad ng pamahalaan dahil ito ay rekomendo ng eksperto na ang harin ay ang kapakanan ng mga Pilipino. Mula sa mga bansa ng Africa, may ilang bansa na rin sa Europe ang nakapagtala ng mga nagpositibo sa Omicron variant. Kaya bilang chairperson ng Senate Committee on Health, sinabi ni Go, nakabayanihan itutuon ang pag-iingat at disiplina ngayong may pandemya. Malaki kasi anyang tulong sa mga health workers kapag mababa ang kaso ng COVID-19 dahil buhay din nila ang nasa bingit ng kamatayan kapag sobrang bilis ng hawahan. Ang pinaigting anyang pagbabakuna ang nagbibigay ng bagong pag-asa para manubalik sa normal ang pamumuhay matapos ang halos 2 taong pagpapatupad ng mga quarantine protocol. Kaya tuloy ang paghihikayat ni Go sa lahat na hindi pa punado na makiisa sa bayanihan bakunahan. Hanggang nitong November 28, umabot na sa 45.4 million ang nakapag first dose, habang 35.7 million naman ang fully vaccinated na. Paalala pa ni Go, habang pinoproteksyonan natin ang buhay ng mga Filipino, ay sinisikap din anya ng pamahalaan na lutasin ang mga isyu ng kahirapan at kagutuman na dulot ng pandemya. Kaya bawat isa na makikita sa bakunahan ay maituturing na bayani. Samantala, umatras na sa presidential race ang pambato ng federalismo ng dugong dakilang samahan na si Senator Bongo. Ginawa niya ang pahayag sa ginanap na selebrasyon ng Bonifacio Day sa San Juan City. Pakinggan po natin ang pahayag ng senador. Sa ngayon, handa po ako magsakripisyo alang-alang sa kapakanan ng ating bayan at ni Pangulong Duterte. Simpleng probinsyano lamang po ako na binigyan po ng pagkakataon ng taong bayan na magsilbi po sa kanila. Hindi ko po inambisyon na maging presidente, puro serbisyo lang po ako. Dahil ang bisyo ko po ay magserbisyo. Hindi rin po ako politiko, hindi rin po ako nanggagaling sa malaki o kilalang pamilya dito sa ating bansa. Hindi ako nasanay sa madumi at mainit na klase ng politika. Marahil po'y hanggang dito lang muna po sa ngayon. Ayaw rin talaga ng aking pamilya. Kaya naisip ko na siguro ay hindi ko pa po panahon sa ngayon. Diyos lang po ang nakakaalam kung kailan talaga ang tamang panahon ko. Ayaw ko rin pong lalong maipit si Pangulong Duterte, higit pa po sa tatay, ang pagmamahal ko sa kanya. Matanda na po siya at marami na siyang naibigay sa bayan, kung kaya ayaw ko nang dagdagan pa ang kanyang problema. Nananatili akong tapat sa kanya at nangako akong sasamahan ko po siya habang buhay. Yun po yung pinangako ko sa kanya noon pa man. In the past few days, I realized that my heart and my mind are contradicting my own actions. Talagang nagre-resist po ang aking katawan, puso at isipan. Tao lang po ako na nasasaktan at napapagod. Sa ngayon po, yun po yung mga rason ko. That is why I am withdrawing from the race. Having said this, I leave my faith to God and to the Filipino people as I vow to do my
best every day to serve selflessly and tirelessly. I am willing to make the supreme sacrifice for the good of our country and for the sake of unity among our supporters and leaders. Sa mga nagnanais maging Pangulo at iba pang gustong magsilbi sa bayan, sana po'y unahin niyo ang kapakanan at interes ng mga Pilipino. Handa naman po kami ni Pangulong Duterte na suportahan ang sino man na tunay na magsiservisyo, makapagpapatuloy at poprotekta sa Duterte legacy tungo sa mas komportable, ligtas at maginhawang buhay para sa ating mga anak. Sa puntong ito ay makakasama naman po natin sa public briefing si Acting Presidential Spokesperson Cabinet Secretary Carlo Nograles. Good morning po, Capsec. And please go ahead with your presentation po. Magandang umaga sa iyo, Yusek Rocky, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan at sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Una sa lahat, ngayong araw at 30 ng Nobyembre, ating ginugunita ang ika-158 anibersaryo ng kapanganakan ng ating bayani na si Gat Andres Bonifacio. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang komemorasyon ng Bonifacio Day sa San Juan, kung saan ginawaran ng Pangulo si Gat Andres Bonifacio ng Order of Lapu-Lapu Magalong rank na tinanggap ng kaanak ng bayani na si Buena Grace Distrito Casanova. Sa paggunita ng Bonifacio Day, inimbitahan ni Pangulong Duterte ang bawat Pilipino na maging bayani tulad ni Bonifacio. To quote the President, "Become a hero like Bonifacio by participating actively in our nation-building efforts, especially in these challenging times, when we have to secure our nation's health, safety, and wellness." Dagdag ni Pangulo, tularan natin ang strong sense of duty, katapangan, at pagmamahal sa bayan ni Bonifacio sa araw-araw nating pamumuhay kahit sa pinakasimpleng paraan. I would like to begin by announcing the alert levels in the various parts of the country. Yesterday, the IATF released the latest alert levels, which shall take effect tomorrow, December 1, 2021 until December 15, 2021. Mananatiling alert level 2 pa rin ang Metro Manila, habang nasa alert level 2 din po ang lahat ng HUCs, ICCs at provinces sa buong bansa, maliban sa buong lalawigan ng Apayao na nasa alert level 3 pa rin. Samantala, kagabi, muling humarap sa taong bayan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang regular talk to the people, kasama ang ilang miyembro ng kanyang gabinete at mga health experts para pag-usapan ang banta ng Omicron variant. Please allow me to share some of the highlights of the discussions last night. The first to provide his input was Dr. Edsel Salbanya, who enumerated ways to prevent the spread of the Omicron variant. Ayon kay Dr. Salbanya, the basics still work. Importante pa rin ang minimum health protocols. Ito ang mask, hugas, iwas, wear your masks, wash your hands, maintain social distancing. Binigyang diin din ni Dr. Salbanya ang pagbabakuna. We need to continue to vaccinate our population. We must vaccinate. At para mas maiwasan ang Omicron variant, kailangan ipatpad din natin ang border controls. Sabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III with regard to the entry of the Omicron variant, it is not a matter of if, it is a matter of when. Be that as it may, Philippine Genome Center Executive Director Cynthia Saloma informed us that at present, the Omicron variant has not yet been detected in the country. Hindi pa po nakapasok ang Omicron variant sa Pilipinas. Kaugnay nito, sinabi ni Pangulo na maari siyang sumang-ayon kung magdedesisyon ang IATF na gawing mandatory ang pagbabakuna sa bansa. The President
is willing to consider approving proposals to make vaccination for COVID-19 mandatory. Dagdag ni Pangulo, kasama ito sa police power of the state para maprotektahan ang pampublikong kalusugan. He explained that the government could make vaccination mandatory in the interest of public health. Narinig na natin ang mga eksperto, huwag po tayong magpaka-kampante. Bagaman bumababa ang bilang ng aktibong kaso, nagbabanta ng isang bagong variant of concern, ang Omicron. Lalo po nating paigtingin ang mask, hugas, iwas at bakuna. Speaking of bakuna, we are encouraged by the support our people displayed on day 1 of our Bayanihan Bakunahan project. President Duterte personally witnessed the enthusiasm of our citizens during his visit at the ceremonial vaccine rollout in Antipolo City. This initiative, we believe, will take us one step closer to our goal of vaccinating a total of 54 million Filipinos fully vaccinated by end of this year, 2021. Naka-flash sa inyong screen ang ilan sa mga larawan ng unang araw ng Bayanihan Bakunahan. We call on our people to encourage fellow Filipinos to get inoculated as a show of genuine compassion for others. Together, we will overcome and heal our nation by making the National COVID-19 Days a resounding success. Maraming salamat po. Okay, thank you. Kabsec, may tanong po ang ating kasamahan sa media sa Malacanang Press Corps. Unang tanong po ni Mela Lesmoras ng PTV at ni Rosa Licos ng UNTV. Ano po ang naging basihan sa pagpapanatili ng Alert Level 2 sa NCR at sa gitna ng banta ng Omicron? May chance pa kaya daw pong matupad ang naunang pananaw ng mga eksperto at target ng gobyerno na Alert Level 1 sa NCR sa Disyembre o sa Pasko? Yung Alert Level 1, fina-finalize pa po natin. Fina-finalize pa po natin lahat ng parameters na kinakailangan para ma-consider ang isang lugar na qualified mag-Alert Level 1. So sa ngayon po, meron pa po kaming tinitweak at fina-finalize ng mga parameters. So right now, hindi pa tayo handa na mag-declare ng any Alert Level 1. Sa ngayon. Yung sa NCR naman, bakit siya nanatili sa Alert Level 2? Dahil pumasa naman po siya sa lahat ng mga parameters para sa Alert Level 2. Ang tinitingnan natin dyan ay syempre yung average daily attack rate ng lugar. Tinitingnan din po natin dyan yung 2-week growth rate and of course yung healthcare utilization. Ibig sabihin yung utilization rate ng mga hospital, mga ICU beds, mga ventilators, mga ward beds, minomonitor din natin at tinitingnan natin kung papasa ba siya dun sa alert levels system number 2. Kaya yung NCR ay nananatili pa rin sa alert level 2. Opo. Pero sa ngayon, Kabsec, wala pa tayong nakikitang rason para ipagpaliban yung pagpayag sa holiday gatherings gaya po ng Christmas party at reunions. Well, right now, nandyan pa rin po yung ating yung mga guidelines natin for alert level 2. So susundin lang po natin itong mga guidelines na ito and then of course yung active monitoring po natin ng mga variants of concern. At tinitingnan din po natin ngayon syempre kung ano yung mga number of new COVID cases sa bawat lugar. Kung may clustering ba ng mga cases at lahat naman ng mga LGUs, mga local chief executives, lalo na mga mayor, mga governors, dapat nakahanda po sila mag-granular at localized lockdown kung kinakailangan. Reminder lamang, that's part of door number 4 sa ating 4-door strategy para mabantayan na hindi makapasok yung Omicron at iba pa mga variants of concern dito sa ating bansa. So right now, as it still stands, yung guidelines po ng alert levels system natin, particularly alert level 2, ay nandyan pa rin po. But pag kinakailangan i-increase, alam naman po natin na kasama at kabahagi po sa ating policy
pag in case na kailangan ma-increase agad ang alert level ay gagawin natin kung kinakailangan. Opo. Mula pa rin kay Rosa Licos ng UNTV, are you still confident we can reach the target economic growth for 2021 even with alert level 2 in the capital until mid-December, and why? Opo, nagsalita na rin po ang NEDA at ang ating mga economic managers tungkol dyan. We are confident, no? To now, we are confident na mararating natin yung ating economic growth targets. Barring any unforeseen circumstances, kung patuloy itong pagbaba ng kaso, patuloy rin po yung pagbaba rin ng mga ADAR, ang 2-week growth rate, ang pati patuloy pa rin po yung safe reopening natin ng ating ekonomiya, then we're very confident that we will reach our growth targets. Kaya nga po, panawagan natin sa lahat, kailangan magbakuna po tayo, mas marami taong mabakunahan natin, then mas magiging kampante po ang lahat, ang negosyo, ang mga livelihoods, ang trabaho, mas magiging bukas din po ang ating ekonomiya, especially pag nakikita natin na mas marami sa ating mga kababayan ang unado at nakikita natin yung result ng lahat ng ginagawa nating pagbabakuna ng ating mga kababayan, yung tuluyang pagbaba ng mga numero ng COVID-19 cases natin sa buong bansa. Opo. Tanong pa rin ni Rosa Licos, pareho po sila ng tanong ni Ace Romero ng Philippine Star. What are the options of the Duterte administration to require vaccination in the country? In the past, Malacanang said a law should be passed first to make it mandatory. And what can be the legal implications if the President will just approve an IATF recommendation mandating the COVID-19 vaccination? Opo, kailangan po ng batas, no? Mas magiging mas magkakaroon ng mandatory enforcement pag meron pong batas mula sa Congress at mapirmahan ni Pangulong Duterte. So it is up to Congress to pass a law if they feel the need na kinakailangan ng magkaroon ng batas to make it mandatory. As far as the IATF is concerned, patuloy pa rin naman po yung aming pag-meeting tungkol dyan at pag-uusap namin tungkol sa sa proposal na iyan. Because it is an interagency, siyempre, nandyan yung ating mga legal luminaries, nandyan po yung ating mga legal experts at yung mga agencies and offices na eksperto po dito sa mga legal issues. So, we continue to process that at patuloy yung tuloy-tuloy nating pinag-uusapan yung option po na yan. And that is the reason why barring habang wala pa yung option na yan, ito nga yung ginagawa natin na massive rollout ng bakuna at yung bayanihan bakunahan na ginagawa po natin. Pero ang po ni Ace Romero, ang sabi daw po ni Presidente, passing of laws take time, saka sa IATF po ba see the need to make vaccination mandatory? We still continue to discuss that inside the IATF. And basta nakikita naman po natin na tuloy-tuloy itong massive vaccination, we're seeing 1 million vaccinees per day, and then ngayon dahil sa 3-day massive vaccination rollout natin, itong bayanihan bakunahan, yung target po natin ay 3 million per day. Then hopefully there might not be a need for that kung realistically on the ground marami naman po ang nagpabakuna. But then again, we also have to consider na meron itong bagong variant of concern, yung Omicron. So at the end of the day, ang pagbabalance po natin dyan is yung, gaya ng sinabi ni Pangulo, yung police power of the state plus yung public health and safety ng lahat ng ating mga kababayan. So we continue to weigh the options right now sa IATF.
Opo. Mula naman jump po sala ng ABS-CBN Online, the DILG said some 2.4 million Filipinos were job against COVID-19 yesterday, which is below the 3 million target. Can we confirm this? Have we found out why and what are we doing to remedy this? At kaya po ba daw nating habulin yung 600,000 jobs na hindi nagawa kahapon? Opo, yung 2.4 million na inulat ay hindi pa yan yung final number, no? As we speak, tuloy-tuloy pa rin yung paghingi namin ng report mula sa iba't ibang mga LGUs. So that may not still be the final number. So abangan na lang po natin any updates doon as we continue to receive reports from the ground. Pangalawa po, yung pagre-reach po ng target, ito po ay kailangan na gawin nating lahat. Not just government, hindi lang po ito responsibilidad ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, pero responsibilidad po nating lahat. So ang panawagan po natin, all in this together, magtulungan po tayo dito at lahat po tayo, kung may mga kakilala po tayo na hindi pa nagpapabakuna, kailangan kumbinsin po natin sila na magpabakuna. Yung pagre-reach po ng target, common goal po nating lahat ng mga Pilipino yan. Buong sambayanan po. Hindi lang yan nakaatang sa balikat ng ating pamahalaan, ng inyong gobyerno, kundi buong bansa po ang dapat maniguro na maabot natin yung full vaccination ng lahat ng eligible na population. Opo. Tanong naman pa rin po ni John Punsalan, the UN daw po is urging the Philippines to Maria Ressas to travel to Norway next month to accept her Nobel Peace Prize. Will government allow her to do so? Alam nyo, nasa korte yan eh. It is actually an issue na we leave it to the courts to decide. Opo. So as a co-equal branch of government, syempre nire-respeto natin yung proseso ng ating mga korte. So leave it to the courts to decide. Opo. Basahin ko lang din po tanong ni Robina Asido ng Daily Manila Shimbun. We would like to ask daw po sa reaction ng Palace about the Japanese government's decision to ban entry of all foreign nationals in their country starting Tuesday due to the Omicron variant. Are we considering doing the same in the Philippines? Right now, ang ginagawa po natin ay pag may nakita po tayong isang bansa o ilang mga bansa na nagkakaroon na po ng local transmission ng Omicron, ay agad po nating ine-elevate sila sa red list. So yan po yung ating protocols at procedure po dito sa bansang Pilipinas. At yung mga bansa naman na positive, na may positive na Omicron, syempre titingnan muna natin kung ito ba ay imported case or ito ba ay local case na may local transmission. Kapag imported case at hindi naman po local transmission, yung aming policy sa IATF ay wag muna natin agad-agad i-elevate sa red list hanggat makikita natin na number one, na makita naman natin na maganda naman yung surveillance capacity, capability at ginagawang surveillance ng bansang yon. Kung maganda rin naman yung ginagawa nilang genome sequencing. Pero pag medyo alanganin tayo at hindi mataas yung ating kumpiyansa na nakakapag-detect sila ng local transmission ng Omicron, ay nasa IATF po yun, yung discretion na i-elevate siya sa rest kung hindi tayo ganoon kakampante sa pagde-detect nila ng local transmission ng Omicron sa kanilang bansa. So yan po yung parameters na sinusunod po ng IATF. Opo, Tabsec, pahabol na tanong ni Rosa Licos, Mela Lesmora, ni Joe Montemayor. Ano daw po ang reaksyon ng Pala sa withdrawal ni Senator Bongo sa presidency? Is this the decision of the President? What does President Duterte say about this? And who will PDP laban Cusi faction support para po sa presidential elections? This is very new. These are very new developments, no? Kaya as far as PDP laban is concerned, alam ko magkakaroon ng mga
series of things ang PDP Laban para pag-usapan po ito at hintayin na lamang po natin yung any statement na ilalabas po ng PDP Laban tungkol po dyan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon, Acting Presidential Spokesperson and Cabinet Secretary Carlo Nograles. Mabuhay po kayo, Secretary. Maraming salamat sa iyo, Yusek Rocky. At tulad ng sinabi ko sa simula ng briefing today, we commemorate the 158th birth anniversary of the founder of the Katipunan, that Andres Bonifacio. Like many of his generation, he died young, fighting not just for himself but for his people, for the Filipinos. Ulitin ko po, ginawa niya ito hindi lamang para sa sarili kundi para sa kapakanan ng kapwa. Napaka-inspiring po ng Andres Bonifacio pero hindi po sapat na bumilib lang tayo sa kanya, lalo na ngayon. While we fight to end the threat of COVID-19 and to deal with the threats posed by the Omicron variant, we should do more than admire the life he led. We should be inspired to emulate his actions, to care about our countrymen, to consider the welfare of the country and our community, and to work for the common good. Yan po ang hamon ng panahon. This is what the times demand. Pero sa totoo lang, kayang-kaya po nating ibigay ang hiningi mula sa lahat. Mag-mask na maayos, maghugas ng kamay, mag-social distancing, at magpabakuna. Hanggang ngayon, nananatili ang ating panawagan, kailangan nating magtulungan. Maraming salamat po, Yusek Rocky. God bless po sa lahat at ingat po lagi. Salamat po, Secretary Nograles. At para bigyan tayo ng latest report sa nangyaring pambansang pagbabakuna kahapon, makakasama natin ngayong umaga mula sa kanilang headquarters sa PICC, si DOH Undersecretary Mirna Kabutahe, ang chairperson ng National COVID-19 Vaccination Operations Center. Good morning po, Yusek. Magandang umaga, Yusek Rocky, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa iyong programa. Opo, Yusek, may final figure na po ba tayo kung ilan na yung nabakunahan kahapon at ilan na po yung partial data natin ngayong umaga? Yes, Yusek Rocky, I have a slide to show that. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa ating mga healthcare workers, our public and private sector vaccination partners, lahat buong bansa po who participated in this whole of nation effort to achieve population protection. We have hit 2.5 million jobs. If we can have the slide, at 2,554,023 ang eksaktong figure as for our November 29, 2021 coverage. This is 2.5 times our average of 1 week, 1 million. Next slide, which puts us on the top 5 spot worldwide in terms of jobs administered in a single day. So, yung kabuuan ng ating report for day 1, pinakamataas po, next slide, yung ating Region 4A with 366,000 jobs, followed by Region 3, Region 6, Region 7, then Region 5. Siya po ang top 5 based on the number of jobs performed. Yung sa dulo ng column, nandoon naman based on their accomplished based on committed targets. So yung mga naka-green, nakikita natin na nakamit ng kanilang committed targets for day 1. And there have been reports, to lang yung ating major challenge, there have been reports that some who walk in were not given vaccination. So, meron pong direktiba ang ating presidente to vaccinate everyone. So, ang directive po ay we allow walk-ins. Dapat po walang uuwi ng nakapila na hindi nabakunahan. Maraming salamat.
Ah, Yusek, may tanong lang din po, totoo po ba o natagalan yung pagpapadala ng datos kahapon at hindi agad natin nakita yung tunay na mga numero on the ground? Ito po ba daw ay dahil sa kakulangan ng volunteers for data entry? That is not the main reason. Ang unang dahilan, many of our healthcare workers concentrated magbakuna. They wanted to finish their vaccination activities before they submitted their reports. So many of the reports came after 7, 8 nung tapos na yung kanilang pagbabakuna. Opo. Tanong naman po ni Red Mendoza ng Manila Times, bukod dito, ano po ang naging initial observation ng NVOC sa nangyaring bakunahan kahapon? May mga nakita ba silang mga issue na kailangang i-resolve ngayon at hanggang bukas po? Oo, pinag-usapan namin yan kagabi ng ating mga operation center. Tapos kaninang umaga with the Sec Beans, the DSON. Ang unang nakita nating problema ay yung walk-ins not allowed. Tapos yung ibang LGUs did not accommodate yung pediatric vaccination. Siguro some of them had in some areas lang, hindi available in all vaccination sites. Pangalawa, masayang problema yung there was overwhelming response. Madami pong pumila, maaga pa lang nakapila na sila para mabakunahan. Kaya nga, so this had delayed in the turnover. We needed to control the crowds, so it was very important to maintain social distancing. Opo. Tapos yung pangatlo, there was a delay nga in the submission and transmission of the report. Many of the areas wanted to finish their vaccination activities first before they reported. Opo. So, anong ginawa natin? So, may direktiba na tayo na yung mga walk-in dapat i-allow natin. Huwag pauuwiin yung mga nakapila na hindi nabakunahan. Okay. Yung ating mga reporting naman, we just allow our healthcare workers to report at least the day's activities by the end of the day or even hanggang alas 12 ng madaling araw, hanggang alas 6, nagre-report yan yung ating mga healthcare workers. Opo, Yusek, huling tanong ni Red Mendoza ng Manila Times, sapat po ba daw yung vaccines para sa pedia population na mababakunahan ngayon at bukas? Yes, we have enough vaccines for our pediatric population. Pfizer and Moderna, ang ginagawa lang nila, one vaccination site or one lane for our pediatric patients. Alam naman natin na our pediatric patients require a bigger space. Kasama nila yung mga nanay nila, yung mga magulang, yung mga guardians nila. So we need a bigger space. Opo. May mga report din daw, Yusek, ng pagdagsa ng mga tao sa mga vaccination hubs. May mga babaguhin di po ba kayo sa protocol sa pagbabakuna dahil sa Omicron variant? We are working closely with the local government units. Especially today, we're expecting more vaccinists to appear at the vaccination site. So, nandyan yung ating mga PNP, yung ating mga ibang partners na to keep distance, mga marshal, mga ushers. And then, basta schedule natin na maganda yung ayos ng ating daloy, ng ating pagbabakuna. Opo. Yusek, kumusta rin daw po yung pamamahagi natin ng booster shot? Kailan po ito bubuksan sa iba pang sektor, lalo na't pinaghahandaan nga po ng bansa itong panibagong mutation ng COVID-19? Hinihintay po natin yung EUA ng ating FDA. Pag meron ng EUA ng FDA, magbibigay na tayo ng guidelines kaagad at pwede na umpisahan ang pagbabakuna ng booster
testers. Opo. Yusek, kailan po ulit tayo mag-a-announce ng mga dami ng mga nabakunahan? Mamayang hapon po ba malalaman ulit natin yung mga karagdagan? We'd rather keep it on a daily basis Opo. to give time for our healthcare workers to do really the vaccination. So, hanggang 6 o'clock in the morning bukas, pumapasok yung report. So, we will give the next report tomorrow. Okay, thank you po. Maraming salamat po sa inyong panahon at mga impormasyon. Undersecretary Mirna Kabutahe ng Department of Health. Maraming salamat. Kinababahala ng marami ang posibleng pagpasok ng Omicron variant ng COVID-19 sa bansa na ayon na nga mismo kay Health Secretary Francisco Duque III ay inevitable o hindi po mapipigilan. Kaugnay niyan, makakausap po natin ang World Health Organization representative to the Philippines na si Dr. Robbie Abengasinge. Good morning, sir. Good morning, dear Secretary. Pleasure to be back with you. Thank you. Welcome, Dr. Robbie. What is your reaction to the new alert levels to be imposed in the country starting tomorrow, as discussed by Cabinet Secretary Nograles a while ago? Do you think it is enough as a precautionary measure for Omicron variant? Thank you for the question. It's important for the country to be prepared and recognize the threat posed by the Omicron virus variant. We are conscious that we don't have a lot of information right now about the potential for transmissibility, the potential for severity of infections, or even its capacity to evade the therapeutics and the vaccines that we have. And in the circumstances, the precautionary approach, the risk-based approach adopted by the country is important, I think, and we are supportive of that. On the alert levels, we support the alert levels because we recognize that COVID-19 is here for the longer term, and we need to manage the risk of COVID-19 without harming the economy and protecting lives. And so the transition from quarantine classifications to the alert levels, which allows for greater economic activity, is welcome, and we support that. And we need to be very carefully monitoring the situation for potential presence of Omicron in the country, and based on the clinical picture and the other facts as we determine them, we will need to decide whether we need a further increase in those alert levels or we can continue with the current alert levels. So it is the way that we have to go. We have to be prepared. WHO has always said it's better to be prepared, more prepared than have regrets later. So preparedness is more important so that we do not have to regret if we didn't prepare and had a major surge. So we welcome the efforts of the government and we are supportive of them at this point of time. Given the fact that we don't know a lot about the Omicron virus, the situation is evolving very rapidly. The first presence of Omicron was reported to WHO only on the 24th of November. And of course, now it's already been confirmed in more than 10 countries. And a lot of them are confirming it among travelers coming from South Africa, Southern African countries. So it's important for us to take a risk-based approach and manage this. It's important for us to increase our alert levels, and by that I mean having stringent measures at points of entry. Also importantly, looking at the whole genome sequencing to detect the presence of Omicron virus, particularly from among returnees from abroad or returnees from the Southern African countries. I would go to say that we should not be looking for Omicron only in countries that have confirmed the virus for now, because there are many countries that the virus may be there, the variant may be there, but have no capacity for sequencing. So any returning overseas Filipinos or foreigners coming in who test positive, I think we need to do whole genome sequencing now. And what is important from a genome sequencing perspective is because of the recent detection of the variant,
we need to rapidly do genome sequencing of the most recent arrivals. There is a tendency and a delay in the Philippines to be sequencing samples that are 4 to 6 weeks collected earlier. Right now, I think the importance is to focus on those samples of people who detected positive points of entry or recent arrivals during the last 10 days or 2 weeks, because the likelihood of detecting the Omicron virus will be higher if we do whole genome sequencing in these as a priority, rather than doing whole genome sequencing on older cases. The other important element is that we need to support the Philippine Genome Center to expand its whole genome sequencing capacity so that we are better equipped to detect the entry of Omicron early enough, and we can initiate appropriate control measures and alert levels where we identify the variant to be present. Dr. Rabi, I'll read some questions from our media partners. First, from Lay Alvis of GMA News. Should the countries assume they already have the undetected cases of Omicron variant? In the case of Delta, it was determined later on that it was here as early as March, months prior the first detected case. Well, it's always difficult to be very specific, and we should not assume that something is here. It needs to be confirmed by testing. They're advocating for testing. But assuming that there is a risk and implementing risk-based approaches, increasing our preparedness and alert level capacities, that is what we need to do. I don't think we need to overreact. We just need to be very rational in our approach as we try to better understand this new variant. But as a fundamentally important component of living with COVID-19, we need to further strengthen our capacity for preparedness and response in anticipation of its potential arrival in the country. From Red Mendoza of Manila Times, with the WHO declaring Omicron as having the highest global risk, do you think the steps most countries did, such as border restrictions, were the most logical thing to do? This comes after South African leaders said that they were being punished for the discovery of the variant through travel restrictions. Well, it's up to individual countries to take precautionary measures. WHO has always advocated a risk-based approach. So each country needs to consider the risks of potential importation from countries that are already confirming this variant and take appropriate measures while we try to determine the absolute epidemiological significance of the variant and its response to the preventive treatment protocols that we have in country at the moment in the world. So this is sort of an interior measure right now, and we continue to urge countries to take a risk-based approach in assessing the likelihood of importation. But I want to reiterate again that that risk-based approach should not only target countries that have already confirmed the Omicron variant in travelers or in citizens. We need to be aware of the fact that many countries have limited capacity for whole genome sequencing, and that's why I'm advocating that any returning traveler overseas should be sequenced as a priority so that we get a head start on being able to detect the arrival of the virus variant in the country, learning from our previous experiences with Delta, like you mentioned. So I think it's critically important that we take these measures now. His next question is, with the looming threat of the Omicron variant, will the WHO agree to mandate coronavirus vaccinations to allow more people to be protected against the virus? But WHO has always taken the stance that we are not mandating vaccines. People should be free to decide what's best for them, but we have strongly advocated that
people, particularly people at risk, are prioritized and provided with vaccines. So, because we know that the vaccines are life-saving, the vaccines are capable of protecting people from severe disease, particularly those who are elderly or who have comorbidity. So, even as we congratulate the government on the implementation of the national vaccination days and on the progress in that effort, we continue to re-emphasize the importance of prioritizing and ensuring vaccine access to the elderly and the comorbid populations, particularly now that we are seeing the threat of Omicron in the world and the likelihood of its importation. And I want to reiterate that we still remain concerned that nearly 2.5 million elderly Filipinos have still not had even a single dose of COVID-19 vaccines. So we need to use this situation now and the evolving global situation to emphasize the importance of vaccination for the elderly and the comorbid populations, and to make sure that we protect as many of them as possible as early as possible. Thank you. Last question of Red Mendoza. The Philippine government has already made the use of face shields voluntarily in areas under alert levels 1 to 3. Many Filipinos have been averse on using the face shields, as some experts claim that it does not really protect a person against COVID-19. What does the WHO think about adding increased protection such as face shields? WHO has right along said that this is a virus, it's not airborne, right? It's close contact transmission. And that is why we emphasize that what is important is the physical distancing and the face masking and the hand hygiene. If we can ensure that those minimum requirements, that those minimum public health measures are complied with, if we can ensure that people don't congregate in closed settings, the requirement for face shields probably at this point of time is not mandatory, because as I said, we are still looking at understanding the transmission dynamics of the Omicron variant. So I think it will be premature now to go there and say we need to reintroduce face shields, because we also know that there is significant public discontent on the mandatory use of face shields. So it's better to get public compliance with the measures that are there and take a risk-based approach to reanalyze whether we need to go into the use of face shields or not. Yes, Dr. Rabi, may we also know your reaction to the ongoing 3-day nationwide vaccination drive of the government? Should this be replicated in the coming months? Thank you. We have right along been advocating and supporting the government this effort. WHO and many of our staff and our partner organizations, include UNICEF, are working hand in hand on the ground with the LGUs, with the national governments, with the CHDs to ensure the success of this national vaccination drive. It's important because we are in a scenario that we now have potential circulation of Omicron globally, and even besides that, we are ahead of the Christmas season, when we know that there would be a lot of gatherings and arrivals from abroad. So it is an opportunity for us now that we have a lot of vaccines in country to ensure that those most vulnerable are protected. So we support the national vaccination drive. We are encouraged by the success on the first day, but we still note with concern that in many places there was overcrowding in the vaccination centers. We need to try to minimize this, so we need better crowd control in those places. We need more capacity to vaccinate people. We also note that in many places we have heard of there being no priority lanes for the elderly and the comorbid populations. We need to try to do this, because the maximum impact and benefit of the vaccination is if we can provide access to the vaccines to these groups of people. The other
comment that I would like to make is we would like to see and commend those LGUs that have set up mobile vaccination teams to reach the elderly and the disabled. If we can replicate that in those LGUs that have not done so, this would significantly increase access to vaccines for these groups and increase the effectiveness of the national vaccination days. So overall, WHO is fully supportive of the NVD campaign. We are talking with the Department of Health already of a potential replication of the NVDs again within the month of December. I'm not sure which dates will be decided on, but preferably before the holiday season. We need to see whether we can maximize the protection among the population, as we did with the potential arrival of the Delta variant when we increased vaccination in the NCR. Now, with the potential threat posed by Omicron, we need to do the same at a national level, and these NVDs will be a great opportunity for us to increase access to protection for the Filipinos. Now that we have enough vaccines in the country, and WHO through COVAX continues to provide large quantities of vaccines to the Philippines. We just completed 5 million doses delivery over the weekend through dose sharing mechanisms from the United Kingdom. We are looking at another 1.6 million doses to be delivered tomorrow through dose sharing from France. And we are even looking at 9 million doses of J&J and 10 million doses of Moderna coming in the first weeks of December. So all of this effort is meant to protect as many Filipinos as possible. And so we would urge the LGUs to take the leadership and make the arrangements so that more Filipinos can access vaccines both during the NVDs and between the NVDs, so that we protect as many of them as possible and minimize the wastage of vaccines that are already in country. Thank you. Dr. Rabi, thank you very much for joining us this morning. WHO representative to the Philippines, Dr. Rabi Abengasinge. Stay safe, Doc. Thank you. Samantala, mga small business owners naman sa lalawigan ng Romblon ang binisita at hinatira ng tulong ng tanggapan ni Senator Bongo. Kasama po ang DTI, TESDA at DSWD. Narito ang report. Todo ang suporta ni Senator Bongo sa mga maliliit na negosyante o yung mga nasa micro-business sa bansa. Dahil sila ang labis na tinamaan ng epekto ng COVID-19 pandemic, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng kanyang tanggapan para makabangon ang mga nasa micro-business at entrepreneurs. Sa pagbisita ng kanyang outreach team sa Romblon kamakailan, kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, kapit-bisig ang lahat sa pagtulong. Kailangan na niyang suportahan ng gobyerno ang kapakanan ng mga maliliit na negosyante para buhayin ang mga negosyo at maiahon ng mga empleyado mula sa krisis. Sa ngayon po, binabalanse ng gobyerno ang pagbubukas ng ekonomiya. Pero syempre po, uunahin natin ang kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Kaya magpabakuna na ho kayo. Magtiwala ho kayo sa bakuna. Ang bakuna po ang tanging susi o solusyon para makabalik na po tayo sa dati nating pamumuhay. Bukod sa mga pagkain, mask, tablets at sapatos na pinamigay ng tanggapan ni Go sa halos 1,000 maliliit na negosyante sa 11 bayan sa Romblon sa loob ng 3 araw, may hiwalay na tulong din mula sa Sustainable Livelihood Program ng DSWD ang mga benepisyaryo. Ganon din ang DTI at TESDA, nag-alok ng scholarship at livelihood package sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Senator Bongo, maraming salamat po sa inyo sa ibinigay niyo sa amin na puhunan namin na sana makabangon din kami kahit papaano. Sa ngayon gagamitin ko po sa pag-alaga ko ng baboy para makaahon po sa kahirapan po. Sa matanggap po ngayon na pira, maraming salamat sa kanya, kay Senator Bongo po. Gagamitin po namin doon sa pandagdag sa aming tindahan na maliit, sari-sari store. Maraming salamat po kay Ginoong Senator Bongo. Hinimok ni Go ang mga taga-Romblon na lumapit sa Malasakit Center na nasa Romblon Provincial Hospital sa Odjongan kapag kailangan nila ng pantustos sa gastusin sa ospital o pagpapagamot.
Pakiusap lang ho namin ni Pangulong Duterte, magpabakuna na po kayo, mas protektado po kayo. Nasa datos po, pag bakunado kayo, mas maiwasan ang pagkagrabe o pagkamatay po dulot ng COVID-19. Magtulungan lang po tayo, magmalasakit po tayo sa ating kapwa Pilipino. Isang magandang balita ang inaalok ng Government Service Insurance System o GSIS sa mga miyembro nito. Para po alamin kung ano yan, makakausap po natin si Ms. Vilma Fuentes, ang Vice President ng Mindanao Office mula sa Vismin Operations Group ng GSIS. Magandang umaga po, Ms. Vilma. Magandang umaga, Yusek Rocky, at magandang umaga sa lahat ng nanonood ng PTV4 ngayon. Opo, Ms. Vilma, ano po ba itong GSIS Enhanced Pension Loan? Ang GSIS Enhanced Pension Loan ay ang dating GSIS Pension Loan na pinaganda ang features upang mas matugunan ang pinansyal na pangangailangan ng old age pensioners natin. Opo, pero ano po yung credit limit ng GSIS Enhanced Pension Loan? Yusek Rocky, tinaas na namin ang credit limit para rito mula 100,000 hanggang 500,000. Kasi dati, ang maximum limit namin is only 100,000. So ngayon, pinataas ito hanggang 500,000 kahit 65 years old o higit pa ang kanilang edad. Maaari nang humiram ang lahat ng qualified old age pensioners ng halagang katumbas hanggang 6 or 6 times their basic monthly pension. Ngunit hindi lalagpas ng 500,000. Opo, pero ano po yung interest rate ng GSIS Enhanced Pension Loan, Ms. Vilma? Ang GSIS Enhanced Pension Loan ay may interest rate na 10% per annum. Opo, at ilang taon daw po babayaran ng GSIS Enhanced Pension Loan, ma'am? Ang loan na ito, Yusek Rocky, ay payable ng 24 equal monthly installments. Siyempre, to be deducted from their monthly pension. Opo, ito yung mga tanong, sino na daw po ang pwede mag-avail ng GSIS Enhanced Pension Loan? Maaari mag-apply sa Enhanced Pension Loan ang lahat ng old age pensioners natin na tumatanggap na ng kanilang pensyon ng may isang buwan na o higit pa at walang outstanding loans na binabayaran sa ilalim ng Choice of Loan Amortization Schedule for Pensioners or CLASP. Kasi Yusek Rocky, pag nag-retire ang ating mga members sa GSIS at may utang pa, we offer them the Choice of Loan Amortization Schedule for Pensioners na pwede rin nilang bayaran in 2 to 3 years. Pag meron kang existing class, hindi pa kayo qualified mag-avail ng pension loan. So ang GSIS Program for Restructuring and Repayment of Debt naman o PRRD, sa pitsa ng pag-apply, dapat wala rin sila nun. By the time na mag-apply sila, dapat wala silang class at wala silang PRRD. Opo. At walang outstanding pension loan. In 24 months, pag nabayaran na nila, pwede ulit sila mag-renew. Opo. May resultang net monthly pension na hindi bababa sa 25% ng kanilang basic monthly pension pagkatapos ibawas ang kanilang loans. Kasi syempre, Yusek Rocky, kailangan may net pension pa rin ang ating pensioners kahit may umuutang sila sa GSIS. Opo, at paano naman daw po makakapag-apply nitong GSIS Enhanced Pension Loan? Pwede mag-apply over the counter ang ating mga pensioner or through the drop boxes in GSIS offices nationwide. Pwede rin silang online using eGSIS Mo or via email to the handling branch. Kasi sa website ng GSIS, makikita niyo naman yung aming mga ang directory at kung anong email address ng ating handling branches. Or pwede sila mag-apply through the GWAPs or kiosks. At sa susunod na taon, Yusek Rocky, early in 2022, i-roll out na rin namin yung mobile app or GSIS GTAS or GSIS Touch na pwede na rin mag-apply doon ng ating mga pensioners ng pension loan. Opo. At kung may mga katanungan po o nais na karagdagang impormasyon, ano daw po yung maaari nilang gawin, Ms. Vilma? Bisitahin ang www.gsis.gov.ph o GSIS Facebook page at gsis.ph or mag-email sa gsiscares@gsis.gov.ph or
Pwede silang tumawag sa 8847-4747 sa yung mga taga Metro Manila or 1-800-8847-47 para sa Globe at PM subscribers at 1-800-10847-4747 para sa ating mga Smart, Sun at Talk and Text subscriber. Ang listahan ng mga email addresses ay pinakamalapit na branch offices ay makikita rin sa gsis.gov.ph na or sa aming website. Maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng impormasyon sa amin. Ms. Vilma Fuentes, ang Vice President ng Mindanao Office mula sa Vismin Operations Group ng GSIS. Salamat po. Maraming salamat din, Yusik Rocky. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa ikalawang araw ng Bayanihan, Bakunahan National Vaccination Drive. Dagsa pa rin kaya ang mga tao sa vaccination centers. Nasa Malolos, Bulacan, si Patrick De Jesus para sa update. Patrick? Yes, Yusek Rocky, dito sa probinsya ng Bulacan, nagtungo ngayong araw si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., kaugnay ng ikalawang araw ng National Vaccination Days. Ininspeksyon ni Galvez ang ilang vaccination sites sa lalawigan upang tingnan ang sitwasyon sa ginagawang bakunahan. Napansin niya na marami ang nagpunta, bagay na kanyang ikinatuwa dahil nagpapakita lamang kanya ito na mainit ang pagtanggap ng marami sa bayanihan bakunahan na inilunsad ng pamahalaan. Sa unang araw ng National Vaccination Days kahapon, 297,000 doses ang na-deploy sa buong Region 3 ayon sa DOH Central Luzon, malapit sa kanilang target na higit 300,000. Kahapon naman, iniulat ni Galvez na 2.4 million doses ang na-administer sa buong bansa. Malapit ito sa 3 million doses daily target sa 3 araw na National Vaccination Days. Umaasa si Galvez na tataas pa yung bilang ng mga mababakunahan sa natitirang 2 araw kung saan 9 million ang kabuang target sa National Vaccination Days. At yan ang pinakauling ulat mula rito sa probinsya ng Bulacan. Balik sa iyo, Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus. Isa sa nakikitang paraan para mapalakas ang antas ng pagbabakuna sa bansa ay ang insentibo. Kaya ipinanukala na mabigyan ng insentibo lalo nang mahihirap kapag nabakuna dahil batay sa record ng DSWD, wala pang 20% ng mga pinakamahihirap sa bansa ang bakunado. Narito ang report. Muling umapila si Senate Committee on Health Chairperson Christopher Bongo sa pamahalaan na magbigay ng insentibo para tumaas ang vaccination rate sa bansa. Sa paraan nito, nainganyo na natin silang magpabakuna, nabigyan pa natin sila ng dagdag na tulong. Bagamat walang pilitan, wala rin naman tayong tigil na hikayatin sila dahil bakuna ang tanging susi at solusyon tungo sa pagbalik sa normal na pamumuhay. Napapansin po natin sa nakaraang linggo, bumababa po ang kaso, ngunit hindi ibig sabihin maging kumpiyansa tayo. Kailangan po balansehin ng gobyerno, ekonomiya at kalusugan po. Ngunit importante po sa amin ni Pangulong Duterte ang kalusugan at buhay ng bawat Pilipino. Kaya magat po tayo, pansin nyo naman po na pagbakunado kayo, mas maluwang po ang mga restriction sa inyo. Mga kababayan ko, at kaya po ini-encourage namin, hinihikayat po natin ang ating mga kababayan na magpabakuna na po kayo para po protektado ang bawat isa sa ating lahat. Ginawa ni Go ang apela sa kanyang mensahe sa mga benepisyaryo ng ayuda na hatid ng kanyang outreach team sa mga manggagawa sa isang golf course sa Lipa City, Batangas kamakailan. Sina Gilbert at Gileo ay matagal na ring kadi sa golf course dito, pero dahil sa pandemya, naapektuhan ang kanilang trabaho at kita. Minsan sir, mahanap kami sir ng ibang alternatibong trabaho para ma-sustain sir namin yung aming pamilya. Minsan po nag-extra po ako mag-tricycle. Mga pagkain at mas ang pinamahagi ng tanggapan ni Go sa 157 na manggagawa sa golf course. Ang iba sa kanila ay mayroon pang bike, kung hindi man sapatos o computer tablet. Bukod tulong ni Go, may hiwalay ding ayuda ang mga kinatawan ng DSWD na nagbigay ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Kagawaran. Ramdam na ramdam sir namin ngayon itong araw na sir na ito. Ang presensya ng ating gobyerno, kay Pangulong Duterte at kay Senator Bongo, sa kanyang tulong na ibibigay sir sa amin na sa mga kasamahan ko, hindi lang sa akin, sa araw na ito sir.
Maraming salamat po. Ramdam na ramdam po ko yung naming lahat, yung presensya po ng gobyerno dito sa Fernando Air Base. Hindi lang po sa aming mga kade, pati po yung mga kasama namin dito sa Air Base na utility, sa grounds po, personal. Kasama si Pangulong Duterte ay handang magserbisyo po sa inyo lahat sa abot ng aming makakaya. Nandito lang po kami na magsiserbisyo po sa inyo at handang-handang magserbisyo po sa inyo sa anumang oras. Samantala, as of 4 p.m. kahapon, umabot na sa kabuang bilang na 2,832,375 ang mga nagkaka-COVID-19 sa bansa, kung saan nadagdagan ito ng 665 na mga bagong kaso. Yan na po yung pinakamababang naitala sa loob ng higit isang taon dito sa Pilipinas. 993 na po ang mga bagong gumaling, kaya umabot na ito sa 2,767,585 total recoveries. Nasa 141 ang nasama sa bilang ng mga nasawi, kaya umabot na ito sa 48,501 total deaths. 16,209 o 0.6%. Ang kabuang kaso ang aktibo at kasalukuyan pa rin nagpapagaling. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Maraming salamat din po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga. Ngayong may banta po ng Omicron variant ng COVID-19. Dalangin natin sa isa't isa ay manatili tayong ligtas mula sa sakit, lalo na 25 na lamang po. Pasko na! Ako po si Yusa Crack Ignacio. Magkita-kita tayo muli bukas dito lamang sa Public Briefing Hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin